ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் ஆர்ச்சன் குவெஸ்ட் வந்துட்டு. அண்ட் நம்ம நேற்று அன்றைக்கி நம்ம முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அந்த மலை வரைக்கும் போயிட்டோம்ல. மலைக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா உள்ளே ஒரு டூமைன் மாதிரி இருந்துச்சு. டூமைன் கிளியர் பண்ணணுன்னு ஒரு பீகாக் கிட்டே பேசினாங்க. ஸோ அந்த பீகாக் கிட்டே பேசிட்டு அந்த பீகாக்கம் ஒன்று அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு, எப்படி அந்த ட்ராகன் செத்துச்சுன்னு. ஸோ அந்த ட்ராகனோட கொஸ்ட் இப்போ ட்ராகனுக்கு இறுதி சடங்கு பண்ணிட்டுக்காக நம்ம ஒரு பெர்ஃப்யூம் எடுக்க வந்திருக்கோம் கைஸ். ஸோ அந்த பெர்ஃப்யூம் எடுக்கிறதுக்காக இதோ ஷாங்லிங்கோட கிச்சனில் நம்ம அந்த பெர்ஃப்யூம் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு 3 சில்க் ஃப்ளவர் வேணுமா. ஸோ அந்த சில்க் ஃப்ளவருக்காக நான் இப்போது இங்கே போய் பார்க்க போகிறேன். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இது ஸ்டோரி கொஸ்ட் கைஸ். ஸோ இது பாருங்கள், ஆர்ச்சன் குவெஸ்ட். ஸோ அதனால் இது பார்த்துட்டு இது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம டெய்லி கமிஷன் பண்ணிவிட்டு மிச்ச வேர்ல்ட் குவெஸ்ட் பண்ணலாம். வேர்ல்ட் குவெஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் இவ்வளோ இருக்குது. ஐ மீன் இது இருக்குல்ல, இந்த இங்கே இருக்குல்ல இந்த மவுண்டன்ஸ்ட்டு, இது நான் அதில் பாதி தான் முடித்தேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 1 இல்லை 3 தான் முடிச்சிருக்கேன். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த மவுண்டன் கொஸ்ட் அது லெவல் 60 லெவல் 80 மேலே பார்த்துக்கலாம் கைஸ். இது கொஞ்சம் மேலே டஃப்பாக இருக்குது இந்த மிஷின். அதான் சொன்னால சேலஞ்ச் அது டைம் சேலஞ்ச் மாதிரி வருது. ஸோ இவ்வளோடா முடிச்சாலும் கடைசியில் 3 ஆம்பிஸ் மேட்ச் வருதா, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இரிட்டேட்டிங். ஸோ நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இது போய் பார்க்கலாம். கிராஃப்ட் எர்த் அண்ட் வாட்டர் விண்ட் ஃபயர். ஸோ இது க்ளீயோட பாம்ஸ். இது உண்மையிலே ஒர்த்துறான். இது ஒன்று பண்ணாலும் நல்ல ஒரு ஒர்த்தான பாம்ஸ் தான். ஸோ அங்கே நம்ம சில்க் ஃப்ளவர் பண்ண மாட்டோம்ல, பண்ணலாம். பர்ஃப்யூம் ஸ்லைம் கன்ஸ்டன்ஸ் இல்லை தானே. ஈட் ஷெட் போர்ஷன் கேரக்டர் அண்ட் வெப்பன் என்ஹான்ஸ் மெட்டீரியல். அப்படியா? ஆமாம், இது எங்கிட்ட இருக்குது ஆல்ரெடி. டஸ்ட் ப்ரூஃப் ரெசிமெண்ட் ஆயில் எங்கடா? ஒலி நான் இப்போ இது பார்க்குறேன். இது பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ நான் பார்க்குறேன். நியூ மெட்டீரியல். ஆமாம், அட்வென்ச்சர் ரேங்க் இன்க்ரீஸ் ஆக சில மெட்டீரியல்லாம் அன்லாக் ஆகுது. நம்மளுக்கு இன்னும் கேம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுல்ல, அதனால். மைக்கில் ஆனில் இருக்கா இல்லை ஆஃபில் இருக்கா பார்க்கறதுக்கே சம்டைம்ஸ் பயமாக இருக்குது. ஐ மீன் சில தடவை மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் பேசிட்டு மறந்துருக்கேன். ஸோ அது திருப்பி நடந்துருக்கேன்னு மைக் ஆனில் இருக்கா இல்லை ஆஃபில் இருக்கா செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். ஆம்னிஸ் மாஸ்க் இது தேவை இல்லை, நம்ம கேரக்டருக்கு இருப்போம், நம்மளுக்கு தேவை. ஃபார்பிடன். ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? வெயிட் a second. Grind the silk flower to extract the essence. ஐயர் டூன் காட்டுட்டேன். இதான் அது எசென்ஷியல். ஓ இதுதானா? ஓகே, 3 இருக்குது. பண்ணலாமா? யூஸ் கோல்டன் ஹவுஸ் மைடர் ஒன் டு கிராஃப்ட் கோல்டன் ஹவுஸ் மைடர். உங்களுக்கு 3 வேணும். 1 பண்ணியாச்சு. இந்த பர்ஃப்யூம் அந்த இறுதி சடங்கில் வைக்கணுன்றாங்க. அது அந்த ஜாங்லி தான் சொன்னாங்க. ஜாங்லியோட அதாவது ஜியோ ஆர்கானுடைய கல்ச்சர் படி அந்த ட்ராகன் இறந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு தவறான ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, மீனும் ஒரு தவறான நேரமா இல்லை என்ன வார்த்தை வர மாட்டேன் பண்ண வாயில். ஸோ அவர் செத்தர் ஏதோ ஒரு தவறான ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகணும் அவங்க நம்புகிறாங்க. ஸோ அதனால் அது ஆன்மா சாந்தி அடையிறதுக்காக அதுக்கு இறுதி சடங்கு பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஸோ சொன்னால இதான் ஷாங்லிங்கோட ஷாப். இதோ இந்த கேரக்டரோட ஷாப். இப்போ செஃப் இல்லை, நான் தான் சொன்னால இது அவங்க அப்பா. நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா ஷாங்லிங்கை பற்றி தான் சொல்லுவாள் அவள். பாருங்க, செஃப் மாவு ஷாங்லிங்கோட அப்பா. இது ஏன் கடை. செம்மையாக இருக்குல்ல கறியெல்லாம். ஸோ இவட நம்மளுக்கு பர்ஃப்யூம் ரெடி பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறான். ஸோ வாங்க போட் பண்ணலாம். Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all.
The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. Cherry. The little kindness will help you make some perfume. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. I told you it's not like that. I was thinking of you the whole time. Eda ukla. I told you it's not like that. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Female play பண்றல அந்த கேம்ல ஃபீமேல் ப்ரோட்டகனிஸ்டா சோ அதனால லெஸ்பியன் திங் வேணாமேனால கீழ இருக்க ஆப்ஷன் நமக்குல அடுத்தல லெஸ்பியன் ஆப்ஷன் சும்மா நக்கலுக்கு கூட அப்படி பேசலாம்ல I want to hear this. இதெல்லாம் வந்து அழகான கேம்ஸ் கா இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு நெகட்டிவ் கூட நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன பசங்க விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேம்ஸ்லாம் This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. I think I got it. Be sure to come visit if you ever need anything. I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Yeah. Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. Wow. Liyue's really got a lot going for it. Liyue people must have hired stuff. Not yet. அதுக்குள்ள AR35 போக முடியுமான்னு தெரியல AR35 போனா ஒரு quest இருக்கு அது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணா 1350 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் கிடைக்கும்னு நான் பார்த்தேன் அவ்வளோ தூரம் இருக்கா சார் எப்படி இருக்கு சிட்டி கைஸ் பாருங்க நல்லா இருக்குல்ல இன்னும் பெருசுரா நான் இந்த சைடாக மட்டும் காமிச்சேன் இன்னும் அங்கே சிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே நம்ம டெலிபோர்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட்டாக எங்கே இருக்குது ஸ்டாச்சு ஆஃப் சமன் வர சொன்னா மறட்டேன் சொல்லிட்டு இருக்கான் வாட் Ninung Ang இன்னும் ஸ்டோரி கொஸ்டில் வந்துட்டு நம்ம பிரதரை ஒன்று வேறு தேடி வேறு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போதைக்கு நம்ம ஆர்ச் அண்ட் கொஸ்டாக பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இருக்குது இந்த கேமில் பண்ணுறதுக்கு ஓ மழை பெய்யுதா ஏய் சாங்லி இவெல்லாம் 5 ஸ்டார் கேரக்டர் கைஸ் எனக்கு கிடச்சா நல்லா விளையாடுவேன் Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not one less. Thank you both. Let us offer them up. Cherry. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist, and it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? Your lips like this one. I guess the final answer is number 3. That's the one older ladies like, right?
Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form. And let's hope the Chising can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. What ulterior motives to Chili and Conchina we'll do with this? So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? Dina? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. Okay, if you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. Please. Man, why's he gotta be so secretive this time? That smells divine. Oh, quest completed. I apologize, but I won't be able to come with you this time. Why, Zhangli? Once you've acquired the cleansing bell, meet me at Yujing Terrace. சரி, நான் போய் அந்த பில்லு வாங்கிட்டு வரலாம். கைஸ், எங்கே இருக்கு பார்க்கலாம் பில்லு வாங்குறது. நடந்து போகலாமா? நடந்து போய் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, அதனால் இந்த இடத்தையும் அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாதிரி இருக்கும்ல. இல்லை டெலிபோர்ட் ஆகிடலாமா ஃபாஸ்ட்டாக? நான் கண்டிப்பாக இந்த எல்லா இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்துட்டு மேப்பையும் நான் மொத்தமாக முடிக்கிறனால மேப்பில் எக்கச்சக்கமாக ட்ரெஷர் செஸ்ட்லாம் இருக்குது, சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வேறு கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். ஸோ இங்கே இல்லாமல் எல்லா இடத்தையும் வந்துட்டு நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன். நல்லா இருக்குல்ல பாண்டு? பாண்டில் ஃபிஷ் இருக்கா? ஆமாம் இருக்குது. வேண்டாம், பாண்டில் இருக்க ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி சாப்பிட வேண்டாம். வெளியில் எவ்வளவோ ஃபிஷ் இருக்குது, அது வேணா சாப்பிடலாம். ஓ, சிட்டிலடா இருக்கா? அப்போனா போயிட்டு வரலாம். எங்கேயோ மவுண்டெயினில் அப்படி இருக்குன்னு நினச்சேன். இல்லை சிட்டியில் பார்த்துட்டுமே அவங்களுக்கு. ஸோ கைஸ், நான் இப்பயும் திருப்பி சொல்கிறேன், உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்தா பிசிண்டாரா இல்லை இந்த மாதிரி கன்சோலிண்டாரா விளையாட முடியும்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் ஃபோன்லேயே விளையாடலாம். ஃபோன்லேயே இருக்குது. ப்ளே ஸ்டோரில் போய் Genshin Impact அடித்தாலே வரும். இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல கிராஃபிக்கில் ப்ளஸ் இவ்வளோ பெரிய கேம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிடல. விளையாடிலாம் பாருங்களேன், நான் தான் சொல்கிறேன்ல ப்ளீஸ். ஏன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நீங்களும் விளையாடி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். சப்போஸ் அப்படி டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கீழே என் சேனல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்களேன். ப்ரோ நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேம் நல்லா இருக்குன்னு. ஏன்னா அதை பாட்டு இன்னும் ஒரு 2-3 பேர் கூட டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடலாம்ல. அப்புறம் GTA 5ஓட ஆன்லைன் சர்வீஸ் வந்துட்டு PlayStation 3க்கும் எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கும் வந்துட்டு மூட போகிறாங்களாம். ஐ மீன் க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஏன் தெரியலையே, ஒரு GT 6 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். All things must change. How do you do? Are you all right? It's nothing. I just thought it a great shame that so many of these glazed lilies have wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Lilith? Wow. Yes. The rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Oh, yeah? Others say that the Chising made it all up. And still others think that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark
and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? என்ன சொல்லலாம்? Yeah, I shall say no more. The old woman has gone naggy. Did you have something to say? You like to borrow the cleansing bell? You like to borrow something from you? Ah, that old trinket. I remember it being here with me, but so I've grown old. You can't quite recall where it is exactly. At a party, an old friend of mine used to wear it on his person. Back when I was young, he saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that if someone should come to borrow that bell, I should not be loath to part with it. வயசானதுக்கு அப்புறம் நம்ம பாட்டி தாத்தாலாம் நம்ம கிட்ட அன்பா பேசுவாங்கல்ல. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. We can look for a certified lost property finder. We can look for right, Granny. We'll follow you back home and search for it ourselves. And, we can help with chores if you have any too. All right, children. There is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Oh. Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Mama. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? Yeah? My entire household is in here. How does that work? என்ன சொல்றான் அந்த பொம்பளை? அந்த பாட்குள்ளேயா இருக்கா? இல்ல the bill is all your own. When you go, Paima, it contains your house key. Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. Teapot if you can find it. என்ன சொல்றாங்க புரியலையே. இப்ப டீபாட் குள்ள போமா நான் டோரிமான் மாதிரி சின்னனா மாதிரி. What does she mean her whole household is in here? Is she playing with us? பாட்டி உண்மையாலே ஏதாவது ட்ரிக்கி பண்ண போறீங்களா? சரி இதுக்கு நம்ம டீபாட்டை டச் பண்ணி பார்ப்போம். ஏய் ஜீனி மாதிரி ஏதோ வருது. ஜீனியா ஏதாவது விஷ் கொடுக்க போடா. எனக்கு டிலுக் 5 ஸ்டார் கிடைக்கணும் வேண்டிக்கிறேன். கிடைக்கும். இன்னும் ஒரு வாரத்தில் வந்துட்டு இந்த அப்டேட் முடிச்சோன்னு ஒரு அப்டேட் வருதுல்ல, அதில் வந்துட்டு காசுவா பேனர் வருது. ஸோ அதில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு காசுவா கிடைக்கும். கண்டிப்பாக கேரண்டி. ஐமீன் அந்த 90 விஷன்ற அந்த கணக்கில் ஸோ 5 ஸ்டார் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக எனக்கு இப்போதைக்கு வந்துட்டு எவ்வளோனா இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ ப்ரீமோஜம்ஸ் இருக்குது கைஸ்? ஓ மை காட், வெறும் 2353 இருக்கா? 3000 ஆடு இருக்குன்னு நினச்சேன். கிடிங் மீ? நான் விஷயம் பண்ணலையே வேறு எதுவும். என்னடா இது? 6 அப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 6500 ப்ரீமோஜம்ஸ் இருந்தால் என்னால் ஒரு 40 விஷ் பண்ண முடியும். ஸோ நான் பண்ணிடுறேன். டக்குன்னு மேப்பை எவ்வளோ கிளியர் பண்ண முடியும் கிளியர் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ப்ரீமோஜம்ஸ் சேர்க்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. டீபாட்டுக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய இடம். Wow. So this is her teapot? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டூமைன் லாஸ்ட்ல டூமைன். Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you children. Please help an old lady clean up. சரி ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த டூமைன் கிளியர் பண்ணி நமக்கு தேவையான பெல்லை எடுத்துடலாம். என்கிட்ட எனிமீஸ் வேறு இருக்காங்களா? ஷாங்கிங்
ஃபர்ஸ்ட் பொடி பொசுங்களை காலி பண்ணிட்டா மிஸ்டர் இருக்காரு. பார்க்கவே இல்லையாடா? Midnight Phantasmagoria. Midnight No rest for the wicked. ஓ அனிமோ டேமேஜ் கிட்டிருக்கீங்க. இன்னும் இல்லைங்க லோபா அவை அல்டிமேட் வந்து நம்ம வேறு ஜாலி யூஸ் பண்ணலாம். இது மொத்தம் தான் இருக்கு ஜாலியா. ஆனால் இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்துட்டு ஆம்பர் யூஸ் ஆகாது. இந்த மாதிரி ஒரு பசிலுக்கோ சரி அதுக்கு வந்து நம்ம ஆம்பர் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த கேம்லேயே வந்துட்டு எதுவுமே வீக்கான கேரக்டர்ஸ்னு கிடையாது தெரியுமா. நீங்கள் ஆம்பர் கூட நல்லா பில்ட் பண்ணால் நல்லாடா இருக்கும். ஆனால் இவனுக்கு ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் டயர் லிஸ்ட்னு ஒரு லூஸ் தனமாக வச்சுருப்பாங்க. அதில் வந்துட்டு ஆம்பர்லாம் வந்துட்டு வீக்குனா ஆம்பர் கூட அவ்வளோ வீக்கே கிடையாது. ஆம்பரை கூட கரெக்டாக நல்ல ஒரு ஆர்டி கேரக்டர் வச்சு பில்ட் பண்ணேன். ஆம்பர் கூட ஸ்ட்ராங்கான இதுதான். நான் பார்த்துக்கிறேன் நிறையா இதில் ஆம்பருடைய டேமேஜ் வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் ஹெட் ஷாட்டுக்கு வந்துட்டு 12,000 மேலே போய் பார்த்துருக்கேன் நான். ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு ப்ரோ பிளேயராக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பில்ட் பண்ணுற ஆர்டி கிராஃப்ட் என்னன்னு தெரியும். ப்ளஸ் வந்துட்டு 6 கன்ஸ்டலேஷனும் கிடச்சிருக்கோம். புரியுதா? ஸோ நான் நம்ம F2P பிளேயர்னால ஒரு கன்ஸ்டலேஷன் இல்லாமலே வந்துட்டு இதுக்காக வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு நோயில் யூஸ் பண்ணலாம். அது அவனுடைய ஆர்மர் இருக்குல்லடா, அப்போ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, உடைக்க முடியல. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இல்லைன்னா அவன் எப்போயே காலி. கீழே விழுந்துரு, செத்துரு, அவ்வளோதான், மேட்ரு ஓவர். ஸோ அதான் சொல்கிறேன், ஆம்பரை கூட வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? நம்ம F2P பிளேயர்னால நம்மளுக்கு என்ன கேரக்டர் தேவையோ நம்மளே சூஸ் பண்ணி விளையாடுக்கலாம் கைஸ். கன்ஸ்டலேஷன் இண்டாராக வந்துட்டு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்னு கிடையாது. நல்ல ஒரு ஆர்டி கிராஃப்ட் இருந்தாலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணலாம். Teapot and the cleansing bell? Do you think this old granny could also be an adeptus? Akla maram. Wow. பாக்க ஏதோ ஒரு ஃபேரி டேல் மாதிரி இல்ல? நல்லா இருக்குல்ல? பாருங்களேன். வாவ். பியூட்டிஃபுல். வாவ். சொல்ல வேர்ட்ஸே இல்ல. நல்லா இருக்கு. Oh. Oh my god. Raymon's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Jillian Karst? Why would she stay in the city? Okay. Strongly killed Venom. I'll protect us. என்னமோ பார்பரா இருக்கிறதுனால அடிக்கடி இந்த குக் பண்ணி சாப்பிட்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை தெரியுமா? குக்கிங் இதுவும் வந்துட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறு குறையுது. ஏன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு சாரி மேலே பார்க்கவே இல்லை. இது இருக்கா? ஃபிஷ்ஷோ Okay. நெருப்பு நெருப்பு அடுக்குள்ளே வாங்கிட்டு வச்சாரு. As you wish, main Fräulein. No rest for the wicked. எனக்கு பிடிக்காரடே இதான். இதுங்க கிட்ட டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களா? அதுவே ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். இப்போ சொன்னால அதான்
இதை வெடிக்க வச்சாலே இது காலியாகுமே. ஏய் ஏன் அது எழுதிக்க மாட்டேன் இப்போ மட்டும் ஃப்ளவரு சொல்லலை. எங்கே ஓடி போகிறேன் நில்லு. இல்லைப்பா அவன் கக்கி சாவச்சிரு. ஓகே இப்போ மட்டும் வெடிக்கும் பாருங்களேன். Oh my god. ஏய் ஷாலிக்கு ஹெல்த் இருக்குதே பார்க்கல நான். சே லேப்டாப் இது மறைஞ்சிருச்சு. By royal decree. ஏன் நம்மள ஹிட் பண்ணது? Nice and spicy. No. Vale. Let's dance. ஓகே போக போக கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கு. ஏன்னா நம்ம லெவல் ஏறுதில்ல, ஸோ எனிமோட லெவல் ஏறுதா, நம்ம வெப்பன்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணோம், இதெல்லாம் இருக்கு நிறையா இருக்குது இல்லை. ஆமாம் இது ஒரு செஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா. சார் கிடைக்கிறா பாரு. ஏன் இது ஓப்பன் ஆகல? தட்ஸ் வியர்ட். ஓப்பன் பண்ண முடியாதுல்ல. காலி. அந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃபயர் மூலியமாக எரிச்சிட்டா ஆடி இருக்காரு. Current range. How many levels does this teapot have? ரொம்ப ஓவரா போகுதுல பையன். It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. அது நல்ல விஷயம்டா. பலி கடிச்சா. ஃபைட் ஹீட் இல்லையே. நான் இப்போ ஒரு 6400 ப்ரீமோஷன் சேர்க்கணும். என்ன பண்ணேன்னே தெரில, பார்க்கலாம். இதோ இங்கே இருக்குது பெல்லு. அதுக்கு முன்னாடி வேறு எதாவது இடம் இருக்கா? ஏதாவது செஸ்டட் அப்படி இருக்கா செக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நினைக்கிறேன். இல்லை. ஸோ அங்கே பெல் எடுத்துன்னு போகலாம். Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. Can I have this car? Will you want to know? I think so. Yeah, I'm going to. Okay. மேப்பில் ஒன்று நல்லா கிளியர் பண்ண ப்ரீமோஜம்ஸ் அவ்வளோ கிடைக்கிறோம். அந்த பேனர் வரத்துக்குள்ளே இல்லை ஒரு மாதம் இருக்குது டைம். ஆனால் பேனர் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அந்த ரேட் வந்துட்டு ஹையில் இருக்குமா. ஸோ அப்படியே அந்த கசுவா பேனர் கிடச்சி நல்லா இருக்குன்னு பார்க்குறேன். நான் இப்போ இவ்வளோ சேர்க்கணும். 4000 ப்ரீமோஜம் சேர்க்கணும் கைஸ். நான் இப்போது 4000. ஆமாம், எப்படி பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னும் 3000 இருக்கான்னு நினச்சேன். பட் 2000 in and out in no time. You youngsters really are quick. Adapters mama, are you really question? Adapters The cheesing. Those children stopped letting my friends and I into their council long ago. Still, they've done well recently. We old folks are content to be idle. Hyman kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly.
Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless Adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, catch the murderer at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Why would I unwilling to lend you? What if your friends are Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Okay. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. Thanks, Granny. Cute Paimon. சும்மா நல்லா இருக்கு. ஏதாவது ப்ரீமியம் ஜெம்ஸ் கிடைக்கும்ல. அட்ட தடவை வெண்டி வரும்போது வெண்டிக்கு பேனர் வந்துட்டு பேனரில் இருக்கான்னு தெரிஞ்சால் நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு 16,000 ப்ரீமியம் சேவ் பண்ணி வச்சுருவேன். கண்டிப்பாக எனக்கு வெண்டி வேணும். சேனல் ஒன்று சீரியஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். நோட்டீஸ் அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வேண்டாம். ஸோ பெல் வாங்கிட்டோம். ஒரு வழியாக வந்துட்டு ஜாங்லி கிட்ட போய் சொல்லிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டு புட்ட பர்ஃப்யூம் வந்துட்டு ஓகே நம்ம அங்கே வச்சுட்டு வந்துடலாம். இங்கே வந்துட்டு நம்ம ட்ராகன் செத்து போயிடுச்சுல, அதுக்கு வந்து இருட்டி சடங்கு பண்ண போகிறாங்க. அதனால் வந்து நம்ம நேற்று வந்து நான் ஸ்டோன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்துட்டு சாதாரண ஸ்டோன்ஸ் இல்லை, ஜியோ ஸ்டோன்ஸ். இது ஜாங்லி இங்கே இருக்கானா? வா. Indeed, this is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. Perfume vachaachu. Are you also an adapter? Do you know Madam Pink? Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. I mean, அவ்வளோதான் வாங்க வைக்கிறான் இவன். நேற்று வந்து நான் ஃப்ளவர்ஸ் வாங்க வச்சான், அதுக்கும் இவன் காசு எடுத்துன்னு வரல. சில்லியோட பேமெண்ட்டடாக பே பண்ணோம். அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஸ்டோன்ஸ்க்கும் சில்லியோட பேமெண்ட்டடாக பே பண்ணோம். ஜாங்லி வாயிலே சொல்கிறானே தவிர மோராவை கொஞ்சமாவது கண்ணில் காட்டுறானா? Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. Oh. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Curiouser and curiouser. அட்வென்ச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சது சந்தோஷம் தான். பட் எனக்கு தேவை ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் தான். 10,000 கலெக்ட் பண்ணியிருப்பேன்ல. ஜியோ மாக்குலஸ் கலெக்ட் பண்ணால் கிடைக்கும். ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த ட்ராகன் ஸ்பைனில் வந்துட்டு அந்த ட்ரீ இருக்குல்ல, அந்த ட்ரீக்கு வந்துட்டு தனியாக ஒன்று
ரெட் கலரில் ஒன்று வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணோம். அதில் வந்துட்டு ஒரு 2 இன்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேட் இருக்குது, ஒரு நார்மல் ஃபேட் இருக்குது. அடியும் பார்க்குறேன் நான் கண்டிப்பாக இந்த தடவை வந்துட்டு காசுவா வாங்கிடலாம். இங்கெல்லாம் இருக்காங்க. Go and buy kites. ஸோ இப்போ நம்ம கைட் வாங்க வந்து ஓகே நல்லா இருக்குல்ல இந்த கைட்டு. இந்த நியூஸ்லலாம் பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா, இந்த சைனீஸ் ஃபெஸ்டிவல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கைட்ஸ்லாம் பறக்க விடுவாங்க. ட்ராகனு இது ஜாக்கி சான் கார்ட்டூன்லேயே பார்த்துருக்கோமே நம்ம. நல்லா இருக்குல்ல இந்த மாதிரி கைட்ஸ். இந்த மாதிரி கைட்ஸ்லாம் நமக்கும் விட்டால் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஒரே மாதிரி பானா இதுன்னு பார்த்துக்குறோம். ஆனால் இந்த மாதிரி கைட்ஸ்லாம் நம்ம ஊரில் நான் பார்த்ததே இல்லை. நான் பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. சின்சானில் கூட இந்த மாதிரி கைட்ஸ்லாம் விடுவாங்களே, நல்லா இருக்குல்ல பாட்டியுமா. Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. Fashion, economy, jewelry, and jade pottery, tea, perfumes, flora, and fauna. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed, these are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Drio Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Yeah, sorry. Paimon heard that name before. Paimon, stop talking. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the Cryo Archon once. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... As for the payment, he says... Well, allow me. Jildi vanta. Hey. Hey, it's Child! Did you arrange to meet here? No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps, you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident,
There's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. Okay. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. No. Paimon, na anga poita ponne. Shildiyum poita engiyo kaanom. Shildi engiyo poirukka nenikiren. So நம்ம வந்து 3 workers போய் கண்டுபிடிப்போம். எங்கடா இருக்கானுங்க போல. இந்த சைடா. 1 2 Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Need 5 crystal flies. Namakitte irukku crystal flies anju. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 mora. What say you? 15,000 mora ஒரு crystal இதுக்காடி ஸ்டாச்சு ஆஃப் சவுனான போனா எக்கச்சக்கமா இது இருக்கும். தேவையே இல்ல 15,000 mora வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். Most fair price. Now let's negotiate. More on and எவ்வளோ இருக்குது 50,000 இருக்கா? இதை நான் எப்படி கம்மி பண்ணிட்டோம் இப்படியா? Oh my god. ஏய் என்டர் நம்பர் நம்மளே ஒரு நம்பர் அனுப்போம். என்ன நம்பர் அனுப்பலாம் கைஸ்? ஐ மீன் நார்மலாகவே கிடைக்கும். எனக்கு கேட்டால் ஒரு அவனுக்கு 5,000 போடும். அதுக்கு மேலே நான் கொடுக்க மாட்டேன். என்ன? That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. ரொம்ப கிரீடியாக இருக்கேன் டி. நானே போய் எடுத்துருவேன்டா. 5,000 ரொம்ப சரி. ஒரு 8,000 பண்ணாடா போனா போடு. அவ்வளோதான். ஓகே இப்போ ஓகேல 8,000 அதுக்கு மேலே கிடையாது. ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. இதுக்கு மேலே என்ன உனக்கு என்ன அப்படி 15,000 நான் குத்துருவேன். முடியவே முடியாது. நானே போயிடுவேன். சரி ஒரு 10,000 பண்ணாட போனால் போடு. நம்ம காசா என்ன ஷில்டி காசுறானே பரவாயில்ல. ஓகே கரெக்டாக போட்டிருக்கானா? ஆமாம் 10,000 தானே. 10,000 இதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டேன். 5 geo crystal flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. போனா போடு போ. நீ காசு தானே உனக்கு ஒரு 3,000 கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கு மேலே. ஏன்னா சில்லி கிறிஸ்டன் வந்து ஸ்டாச்சு ஆஃப் சவுனான போனாலே நிறையா இருக்கும். அழகாக எடுக்கலாம். ப்ளஸ் என்கிட்டே சில்லி கிறிஸ்டன் நிறையா இருக்கும். நான் கரெக்டாக இல்லை இன்வென்ட்ரி சில்லி கிறிஸ்டல் இருக்குமே நம்மக்கிட்ட. எங்கே 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 இதா இல்லை இது ஆரிகன் சீடு. யா பட்டர்ஃப்ளை இது அதே மாதிரி தான் இருக்கும். நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன் என்னடியா. சரி வாங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம். 5 3 workers adventure. நான் கேரக்டர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கமிச்சல ரிவார்டு வாங்கினா வாங்கலையா? இது இங்கே இருக்குது. முடிஞ்சிடா. பெனேட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஓகே ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வாங்கியிருக்கான். ஓகே ஆம்பர் பரவாயில்லையா? ஆம்பர் அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். சும்மா திருப்பி வந்துட்டு நம்ம ஆம்பர் அமைச்சிடலாம். போய் பண்ணிட்டு வரட்டும். ஐ மீன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணிட்டு வரட்டும். ரிசோர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரட்டும் மேப்பில். இதுக்கு பெனேட்டு திருப்பி ஒரு 14 hourலாம் வந்துடுவான். பெனேட் வந்துட்டு பில் பண்ணணும். அவன் பில் பண்ணணும். ஆனால் எஸ்பி கார்ட்ஸ்லாம் பற்ற மாட்டேன். அதனால் வந்துட்டு இப்போட்டிக்கு ட்ராவலரையும் ஷாங்லிங் மட்டும் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன். நல்ல வேலை ஃபிஷல் வந்துட்டு லெவல் 50 எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். ஸோ நைஸ் டைம். ஸோ இங்கே போய் பார்க்கலாம் வாங்க.
Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Cherry. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. Job we are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. Fetch me 53 branches and 20 stacks of timber. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? Done. No way. Hey, Zhang, சும்மா done சொல்றா. பிரைஸ் பத்தி பேசலாம். என்னமோ சைல்ட் காசை வந்துட்டு இவன் யூஸ் பண்ணுறான் மாதிரியே இருக்கிறது 50,000 இன்னும் ஒரு செல்லர் வேறு இருக்கான். அவங்ககிட்ட வேறு பேசணும். என்ன பண்ண போகிறோம் தெரில. 50,000 கொடுக்க வேண்டாம். ஒரு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக ஏன்னா 53 + 1 to 20 பிரான்ச் வேணும்ன்றான். ஒரு 20 ஆகணும் மட்டும். ஏன்னா ஒரு 13,000 போட்டு பார்க்கலாமா? 13,000 போடும். எனக்கு அதான் கரெக்டுன்ற உண்டு. ஏன்னா நான் பான் ஸ்டார்லாம் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு தெரியும். வாங்க பார்க்கலாம். 13,000 மேலே கொடுக்க மாட்டேன். Let me think. Deal. சொன்னேன்ல. This price is reasonable. எபிசோட் பார்த்துருக்கோம் நம்ம பான் ஸ்டார்ஸு ஹிஸ்ட்ரி டிவியில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எங்கே இருக்கா? நெக்ஸ்ட் கோவா இருக்கோ? ஓ இல்லையா? ஓகே. ஏய் நான் பிரெட்டோ இல்லை டேக் கிட்ட பேச வந்திருக்கேன். A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? No way. அவ்வளோலாம் கிடைக்காது. Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? பைமானே கேட்டா. பைமான் மூஞ்ச பார்த்தா அவன் டிஸ்கவுண்ட் இல்லைன்ட்டானா மூஞ்சிலே குத்துவேன். Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. No, wait, let's talk price. இப்போவே மூஞ்சி இருக்கு வந்துட்டு பாடி ஆட்டு குறைஞ்சிச்சு பாருங்களேன். ப்ரைஸ் பேசலான்னு சொன்ன உடனே நான் இவனுக்கு என்ன அடிக்கலாம்? நாள் 25,000 12,000 வரமாட்டான். ஆனால் நான் வந்து இருக்கோ 12,000 அடித்து பார்க்குறேன் வரானா இல்லையான்னு. 12,000 இல்லை 15,000 அதுக்கு மேலே நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 12,000 இல்லை அவனுக்கே 13 கொடுத்தோம். இவன் வந்துட்டு ஐ மீன் 13 அடிச்சு பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள். நிறைய இருக்கு. ஓகே, This is too little. I'd consider it if it was a bit higher. 15 தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இல்லை 14 மேபி. சாரி 14 போகிறேன் இந்த மூஞ்சி. This price will do. No loss to me for a day's work. பூரா வேற பேசுவோம், தெரிஞ்சுக்கோங்க. டக்குன்னு ரேட்லாம் டக்குன்னு சொல்லிக்கூடாது. நம்ம அம்மா இல்லை ஒரு 500 ரூபா போடவே 200 ரூபா கேத்துனார்ல அந்த மாதிரி தான். Adventurer, think you can last a round against me? என்னவா? Hey, you think you can run around with me? Yes, don't worry, I'm not here to fight. I'm in a round of my, but I got to warn you, I'm on ace when it comes to my job. Tina? I'm nobody really. I do odd job here and there for adventure well, but I'm actually the best Mahjong player in online. If you're ever looking for the master of Leon adventure game, just let me know. You're playing Mahjong. Are you the master of your bench? No, I'm not a master. I'm just a volunteer that helps take care of your most tribal matters, which often ends up being desert tanks and tasks. You want to know why? That's right. I mean, oh, yeah. She's not at all those delicacies and helpless looking though. It's a strong and resolved character that I'm crazy about. It goes without saying that someone of guild master disposing easily won. But to me, this is like the ultimate game of chance. Chasing the thrill is what drives any gambler. The higher the stakes, the more we strive to the score in the jackpot, no matter the odd. You know what I mean? Okay. Oh there. Come
ஷாங்லியோட ஏரியா தான் அவர் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கு. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. Wow, you think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Paimon. Huh. Does that mean you know what he's after? What else could the fighting want? Are you forgetting what happened in Mondstadt? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Let's dance! The bridge looks awesome. Will Sunny ஓட்டா என்ன? ஆமா. நல்லா இருக்குல்ல இங்க? நேற்று இவகிட்ட வந்து கொடை வாங்கினேன் நான். யா வாங்கினேனே. பேசுவாளா திருப்பி? என்டி கைண்டு ஃபார் என்ன விற்கிறான்னு பார்க்கலாமா? Best way to find out is to take a look around. I'm sure you will find something you like. கொடை விற்கிற கடையில் பொட்டேட்டோவா சுகரா சீஸு இது என்னது காப்ளாக்கஸ் ஆல்ரெடி 3 இருக்கேன் நம்மக்கிட்ட மெட்ரோ கிறிஸ்டல் ஈஸியா நோ நீட் Join the Adventurers Guild. ஆல்ரெடி அட்வென்ச்சர் கில்டில் இருக்கேன்டி. எவ்வளோ தூரம் பக்கத்தில் தான் இருக்கா? ஃபிஷ்ஷெல்லாம் மாதிரி விளாடுவாங்க கொஞ்சம் நேரம். ஃபிஷ் எப்படி இருக்க? வா கைஸ் இந்த இடம் பாருங்களேன். டக்குன்னு எனக்கு இதை பார்த்தோன்னே ஐப்படம் நமக்கு ஐப்படத்தில் விக்ரம் ஏமி ஜாக்சன் பாட்டுக்கு வருவாங்களே செம்மையாக இருக்குல்ல இடம் பார்க்க. செம்மையாக இருக்கு. இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் ஃபோட்டோ அதுவும் மீன் மதிய நேரத்துலலாம் பார்க்கணும்னா அழகாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இடம் பார்க்க. இந்த கேம் அப்படியே அழகாக இருக்குங்க. ஒரு சீனரியும் பார்க்குறேன். நல்லா லெவல் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மேப் நாலேஜ் 2. ஸோ வாங்க போகலாம் உள்ள. பேராமைஸ் இது பார்த்தா மெடிக்கல் ஷாப் மாதிரியா இருக்குது. எனக்கு தெரியலையே. The reception is deserted. And it seems kind of spooky in here. Yeah. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. யார் எங்கே பேசுது? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. பயமானுக்கு பேய்னா பயம். ஏன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னாடி பேய் பாட்டோம் நம்ம. என் பேய்னா பேயில ஒரு சின்ன பொண்ணா. வெயிட் அ மினிட். கொய் என்ன பண்ணிட்டு தவா தூட்றாடா இருக்கா இவ. ஓ மை காட் கியூட். Oh, there you are. But you can't even reach the counter. You talk about it. You are... Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead?
It can't be. She's a zombie. A zombie? Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Hey, Chi-Chiன்றா கொய் என்னன்னு போட்டிருக்காங்க. Chi-Chi யா சொல்லுவாங்கடா. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Oh. Now, Chi-Chi is a zombie. சொல்ல மாட்டேன்ல இவ கூட விஷ்லன் சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு அன்லாக் ஆகலாம். இவ வந்துட்டு ஒரு 5 ஸ்டார் இவ. ஸோ இவ கிடச்சா கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா இருக்குல்ல இந்த மாதிரி நல்லா கேரக்டர் க்ளீ மாதிரி இவ்வளோ ஒரு க்யூட்டான கேரக்டர். Does zombie also count as adaptive? Such an delivery for bombshell evaluation. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? It's funny. Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Excuse me, did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine. But only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Hey, somewhere you were got it. Why is she being so difficult? I'm afraid that she's probably right. It's to do with her orders. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Cute. இந்த மாதிரி ஒரு கியூட்டான ஒரு குழந்தை வந்து ஹெல்ப் கேட்டா ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா நான் ஹெல்ப் பண்றேன். Customers need to do favors for customer service staff. Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. What? Go to Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. இதுவா ஃபேவர்ல பண்ணணும். And what and which at she playing games with us. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. தெரியும் ballista device தெரியும். Dark Soulsல இருக்கும். யப்பா device ஆடாடு. It's a kind of crossbow turret. அப்படியே அங்க Installed அடிக்கும். on Mount Chinhong. அந்த பாகோ எல்லாம் பார்க்கல டக்குன்னு அந்த ஸ்பியர்ல அடிக்கலாம் गाइस. An early mechanical device. Located in Chinhong Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal, an adepta beast. Did you want to add anything else, or...? No. Just that the cocoa goat is a legendary animal. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Wow. Where it came from, animation. also don't know. Don't know. Don't tell us if you remember anything else. Don't you remember? Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? Oh. ஸோ இப்போ நம்ம பலிஸ்டா கிட்ட போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணான்னு என்ன கோட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். க்யூட்டாக இருக்குல்ல கொய் கொய். Cocoa goat. Go find it. அழகாக பேசுது வேறு. வா. நான் சொன்னல கொய் கொய் வந்துட்டு பேனரில் இருக்கா. ஆனால் வந்துட்டு கிடைக்கிட்ட வந்துட்டு ரொம்ப ரேர். ஐ மீன் இப்போ இந்த பேனர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் வந்துட்டு 5 ஸ்டார் கேரக்டர்ன்றது வெறும் அந்த க்ளீ மட்டும்தான். மிச்சம் இருக்க அந்த பக்கத்தில் இருக்க ஃபிஷ்ஷும் சரி, சூக்கரஸும் சரி, பாத்ராவும் சரி
4 ஸ்டார் கேரக்டரை நார்மலாக கிடச்சிடலாம். இட் ஒன்ட் பி a ப்ராப்ளம். பட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பேனர் வந்துட்டு இது ஸ்டாண்டர்ட் விஷ். நீங்கள் இந்த 2 பேனர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்டர் டு அண்ட் ஃபைட். சாதாரண ஃபைட் வந்து இதில் யூஸ் பண்ண முடியாது. இது சாதாரண ஃபைட், இது இன்டர் டு அண்ட் ஃபைட்டு. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு 10 விஷ் பண்ணாலும் சரி மேபி ஒரு 4 ஸ்டார் கேரக்டர் கிடைக்கலாம், இல்லைனா ஒரு 4 ஸ்டார் வெப்பன் கிடைக்கலாம். ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை. 4 ஸ்டார் கேரக்டர் கிடைக்கலாம், 5 ஸ்டார்னால் கண்டிப்பாக கேரக்டர் தான் இதில், புரியுதுங்களா? பட் இதில் இந்த பேனரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ராபபிலிட்டி கம்மி. பட் இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைச்சா எந்த ஒரு 5 ஸ்டார் கேரக்டர்னாலும் கிடைக்கலாம். மீன் கொய்யும் கிடைக்கலாம், மோனாவும் கிடைக்கலாம். மோனாவும் ஹைட்ரோனா கொய் வந்துட்டு ஐஸ் நான் ஹைட்ரோ நினச்சேன் கொய் வா. எலக்ட்ரோக்கு நமக்கு ஃபிஷியல் இருக்கால பின் வேறு பேனர் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்மளே அடுத்த வர ஒரு பேனர் வருது, அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு 6000 ஃப்ரீமோஜம் சேர்த்து வச்சிட்டா நல்லது கைஸ். பார்த்துட்றேன் முடிச்சிடலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பேலிஸ்டாவை போய் பார்க்கலாம். எங்கே இருக்குது? அவ்வளோ தூரம் இருக்கா? வாங்க இப்படி போய் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் நடக்கலாமே, சும்மா டெலபோர்ட் பண்ணி போர் அடிக்குது. நான் கொஞ்சம் ரசிக்க போகிற வழியிலலாம். இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்படி இருக்கா அப்படி கேட்டேன். யாரு? ஹலோ கேன் ஐ ஹெல்ப்? Should you be working? How dare you? I'm taking a brief moment for data by your t-shirt. That's all. Hardly my fault if you didn't see me while I was hard at working just now, is it? Well, you do have a point. Exactly right. Life is a brutish and short. Working hard every day is fine and all, but it's worth it. Rather than a sacrifice everything at an altar of work, isn't better to take a break. Life is long. Wait a rush and a chase. So you should relax to sit here and take a break, have some tea, try some dish, fried radish balls. Radish balls radish balls இப்போ நான் கேள்விப்படுறேன். ரேடிஷ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம முள்ளங்கி சாம்பார்லாம் போடுவோம்ல கைஸ், அது வந்து ரேடிஷ் பால்ஸாக கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. டிஷ் ஃப்ரைடு ரேடிஷ் பால்ஸ். நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா அந்த மாதிரி? எனக்கு சரியாப்பா. என்ஜாய் லைஃப் ரதர் தேன் சஃபர் இட். நான் முள்ளங்கி சாம்பாராக சாப்பிட்ருக்கேன். முள்ளங்கிலாம் வந்துட்டு வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியாது. பட் சிக்கன் பால்ஸ் தெரியும். ரேடிஷ் பால்ஸ் இப்போ நான் கேள்விப்படுறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை. நீங்கள் ஏதோ வேர்ல்ட் கோஸ்ட் இருக்குது செகண்ட் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஆமாம் இங்கே ஒரு கோஸ்ட் இருக்குது. அது என்னது இருக்கீங்க? நான் இப்போ ஆட்டத்துக்கு வரல, நான் அப்புறம் வந்து பார்த்துக்குறேன் உங்களை. அங்கே 2 இருக்குது, 1 நான் கூட சமாளிச்சிடலாம். 2 எதுக்கு? நல்லா இருக்குல்ல இடம் பார்க்க? பெருசு இது. இந்த இடம் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஆர்டிஆர் 2 ஞாபகம் வருது. ரெட் டெட் ரிடெம்ப்ஷன் ரொம்ப நல்ல கேம். மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா? மேலடா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலே ஏறத்துக்கு வழி இருக்குமா எப்படி? ஹலோ இல்லை நம்புற ஏரியா அவனை போல. அந்த வேலை இப்படி வழி இருக்குது ஈஸி. அவங்ககிட்ட சண்டைக்கு வரல, நீ என்கிட்ட சண்டைக்கு வராது. ஓடிரு, நான் அவங்ககிட்ட சண்டைக்கு வரல. வேண்டாம் என்கிட்ட வம்பு வச்சுக்காரு. அடச்சே இது வேறு இருக்கா? நோ 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 காடி நிறுத்தாடு போலையே, பின்னாடியே துரத்தையும் வருது. இது ஏன் நான் சண்டை போட விரும்பலன்னா சாவடிக்கிறது ஈஸி, பட் அன்னாயிங். இது சுட்டினே இருக்கும் பாருங்க. சொன்னால அதுக்குள்ள மண்ணில் ஒழிஞ்சிக்கிச்சு பார்த்தீங்களா? அதுக்குறான் பின்னாடியே துரத்தின்னு வருமே இது. டேய் நொயோலி என்னன்னா இங்கே நீ காலிடாங்க. அவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணிட்டான் பார்த்தீங்களா? ஃபிஷர் தேங்க்யூ பறவை.
ஓ செஸ்ட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. சாவடிச்சேன், நான் பார்க்கவே இல்லை. போய் செஸ்ட் எடுத்துப்போம். எனக்கு ஃபிஷலுக்கு நல்ல ஒரு வார் பவ் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் தோணுது. என்கிட்ட இப்போதைக்கு ஒரு நார்மல் பவுடாக இருக்குது. நல்ல ஒரு அதிகமான ஒரு பேஸ் டேமேஜ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பவ் கிடச்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். ஆனால் இப்போ கூட ஃபிஷல் ஸ்ட்ராங் தான் தெரியுமா? இவ்வளோ 50 எட்டுன்னு வந்துட்டாங்க லெவலுக்கு. இவ்வளோ ஒரு 5 ஸ்டார் கேரக்டர் தாங்க ஃபிஷல் வந்துட்டு. அந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்கு. மேலே வந்துட்டோம். ஹலோ. ஓ நோ, இவனுங்களா? ஒரு மாடு ஒரு மாடு. நல்ல வேலை நெருப்பானே இல்லை. ஏதாவது சமைப்போமா? ஐய் சிக்கன். சமைச்சா இப்போ பேர் சாப்பிட்றதுக்கு வரும். ரேடிஷ் எடுத்துக்கலாம். அது என்னது ரேடிஷு? இது என்னது? ஓ முட்டையா? அப்புறம் வீட். பரவாயில்ல, அப்போ உதவியாக இருக்கும். ஸ்வீட் கால் மாதிரில இல்லை. இங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்குங்களா? ஆட்டிக்கலாம். வேறு ஏதாவது டாட்டிங்ஸா? நான் எங்கேயோ தாண்டி வந்துட்டேன் போல. வா பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ கேமை யாருக்கு நாங்கள் விளையாட தோணாது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. யோப்பா பாருங்களேன். மை காட், மியூசிக் வேறு நான் ரசிக்கிறேன். எனக்கு என்ன பேசணுன்னே தெரில. வா ஓ மை காட், மியூசிக் கேளுங்களேன். வா 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 நோ வேர்ட்ஸ். வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். பியூட்டிஃபுல் மியூசிக். அங்கடா இருக்குதா லிஸ்ட்டாக? அதுக்குள்ளே யாரும் இருக்கிற மாதிரி இல்லை. இந்த மாதிரி இருந்துரு அதுக்குள்ள இல்லையா? வெயிட் அ மினிட். ஓ எப்படி அன்லாக் பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கிறேன். இங்கே இருக்கே வழி. உடைக்க முடியாதா? ஹலோ பெரிய சொல்லுங்கள். இது உடைக்கிட்டு கொண்டு பல வருஷம் ஆகும் போல். நம்ம டக்குன்னு ஒயிலியாக மாதிரி உடச்சிட்டு ட்ரெஷர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவோம். பார்பரா ready when you are. நோ காயா ஒன்றும் இல்லை. நான் நொய்யோலி எடுக்க மாட்டேன். I will protect you. நொய்யோலிக்கு என்ன பண்ணுறா கொடுத்தாங்க? அப்போ மாறித்தேங்க. பார்த்தீங்களா டக்குன்னு உடச்சிரு. இதே நம்ம கேரக்டராக இருந்தால் உடஞ்சிருக்காரு. அவ்வளோ செஸ்ட்டு. ஏன்னா கிளேமோர் வச்சுருக்கலாம், அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக உடையிரு. நம்ம வந்துட்டு வேறு ஸ்வாடராக வச்சுருந்தோம். ஓகேவா காலியா? மட்டும் ஓவர் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம திரும்பி மாறிடுவோம். பார்பரா வேணும். பார்பரா வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட்ப்பா. ஏன்னா ஹீலுக்கு அவடா யூஸ் பண்ணுவேன் நான். நொயோலியாலே ஹீல் பண்ண முடியும். ஆனால் அவளுக்கு வந்துட்டு நான் கன்ஸ்டலேஷன் 6 வந்தோடனே வந்துட்டு அவளை வேணால் டிபிஎஸ்க்கு பில் பண்ணுவேன். ஆனால் இப்போதைக்கு ஒரு கன்ஸ்டலேஷன் கூட இல்லாமல் வந்துட்டு நொயோலி வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கிடையாது. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கிடையாது. மற்றபடி ஃபிஷல் ஷாங்லிங்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸ். It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. Correct. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers!
You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. Spare parts were made from Guizhong ballista when it was first built, in case... As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. நான் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன்ல அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம்டா அது Where is that supply post? Posty. எத்தாச்சு பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி கிளியர் பண்ணியாச்சு கைஸ் இப்போ பாருங்களேன் இந்த இடம் அந்த லைட்டும் இடுவோம் பா இந்த ஃபாகினஸ்ஸு அந்த லைட்டு ஈகிள் வேறு பறக்குதா என் மனசுக்கு இதமாக இருக்குது நல்ல ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போ ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look. It even has a scope. Wow. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Oh my god. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it! The next thing you'll be repairing is your faces! And that's if you get out of this alive! Tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. சாங்லேயே விளையாட முடியுமா நம்மளால இல்லையா தானே பார்த்தேன் ஈஸி தெரியுமா சூறாவளி ஓ மை காட் அவங்களும் சூறாவளியில் மாட்டி பாருங்க சே சாங்லி By royal decree. என்னடா எங்க இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கானா don't see anybody முடிச்சா kidding me இந்த நாய்க்கா கீழே குடிச்சு போனால் திருப்பி மேலே ஏறணுமா ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு செஸ்ட் நோவே நான் அப்புறம் வந்து கூட வச்சுருக்கேன் ஆடா போடா வா
ஏற முடியுமானே தெரியலையே. எவ்வளோ தூரம் தெரியுமா காய்ஸ்? இதுக்குன்னா நான் ஒருத்தன் கோசனால கீழே குடிச்சிருக்க கூடாது. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். அம்பு விட்டு சாவடிச்சிக்கணும். ஸோ அவனா ஃபைனல் ஆள்னு நினச்சி நான் தெரியாமல் குடிச்சிட்டேன். ஃபைட் அப்போ நம்ம எல்லாம் லேக் ஆனால் செம்ம காண்டா வந்துருக்கோம். இன்னும் தைரியம் வந்தா இவனை கொண்டுட்டான் ஒரு வேலை. வாட்டடி நம்ம போலாம். அப்படியா? ஓகே. இப்போ எப்படி? இப்போ யார் பட்ட சப்ஜெக்ட்? By royal decree, Shadow Raven, let night fall. At the frying pan. பார்பரா எங்கே வச்சு போயிடலாம்? நடா இருக்காங்களா காமெடி பீஸு? டெடி கூட நம்ம கூட அவனை சண்டை போட நல்லா இருக்கிறேன். கீழே மட்டும் தொலையாடா திருப்பிலாம் வரமாட்டேன். ஜாலியாவா? மறைஞ்சிடறானுங்க, சாவல அவனுங்க செத்துருவானுங்க நினைச்சா. பெரிய இது நீ டாஜ் சாவடா. ஆச்சுப்போ அது வேற கீழே வந்துருச்சு. ஓகே வரியா? ஷேடோ கான்ஸ் மாதிரி டக்கு டக்குன்னு மறையிறானுங்க பாருங்களேன். அவனுங்களை அடிச்ச உடனே ஷேடோ கான்ஸ் ஆர் பண்ணுங்க போகிறேன். இன்னும் அவனுங்க கருப்பாக இருப்பானுங்க, வெள்ளையாக இருக்கானுங்க. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஷேடோ கான்ஸ் மாதிரி டக்குன்னு அவனுங்க சாவர நிலையில டக்குன்னு பாம்பு போட்டு மறைச்சிடுறானுங்க. நம்ம குடிச்சிட போகிறோம் தெரியாம. டேடி அவன் சாவடி. ஒத்தனார் செத்தானே கடைசியில். Okay. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. நான் சீச்சின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, கொய் கொய்டா சொல்கிறேன். அது கியூரான பொருள். அப்புறம் எதுக்கு சீச்சின்னு சொல்கிறாங்க? யாராவது தெரிஞ்சுனா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா. Oh yeah, that. So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coco goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... repairing this was completely a waste of time. I wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco Goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. சரி கஷ்டம். நம்ம திருப்பி வந்துட்டு கொய் இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம எதுவும் அதாவது இது ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். நமக்கு அந்த கோட் கிடைக்கலன்னு சொல்லிடலாம். போய் அது எடுக்கலாமா? செஸ்ட்டு ஆமாம் எடுத்துடலான்னு சொல்லி வாய மூட்டுக்குள்ள. ஓ ஃப்ரீமோ இங்கே ஒரு இது இருக்கா? அப்போ நான் கண்டிப்பாக இங்கே வருவேன். நோ ப்ராப்ளம். ஆண்டா அப்புறம் எடுத்துக்கிறேன். பக்கத்தில் தானே இருக்க இடம். எதுக்கு ஓடி போகிறேன்? நான் ஏன் பக்கத்தில் திருப்பி வெயிட்? என்ன இது பே ஆகுது? ஏதோ ஒன்று என்ன ஆயிடுச்சு? இப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ எதுவும் ஒன்று ஆயிடுச்சுல. இப்போ ஏதோ ஒன்று ப்ளே ஆயிடுச்சானு என்ன தெரியலையே. மேலே இருக்க போல எங்கடா இருக்காங்க?
யோசிக்கணும். ஓகே இங்க இருக்கு கொய் Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Cocoa Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? ஏன்னா கொய் கியூட்னஸ்லேயே மயக்கிடுறான் நம்மள. What do you need is கொய் Cocoa goat milk is tasty. Oh. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. Guys, அந்த ஆட்டோட பால் இந்த அம்மா குடிக்கணுமா? அதுக்காக நம்மள இந்த கோட்டை பாட்டு எடுத்துன்னு வர சொல்லுது. கொய் நீ ஜோம்பி தான். I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? கஜினி மாதிரி போல இது கொஞ்ச நேரத்துல மறந்துரும். Here. This is the name. Coconut milk. யானி அந்த milk இல்ல. அடி பாவி. தேவையில்லாம விளையாடு. அவங்க ரியாக்ஷன் பாரு. ஜாங்லி கோய பல்தட்டா. நானும் அடி பாவி பைமோனோ. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Johnny. You didn't know. வாத்தியே மாத்தி சொல்லிட்டா. நம்மளோட நம்பி விளையாட தேடி இருந்தோம். Random and so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. It's all being with the fruit and coconut tree. No, impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Just need them to also. They all need to grow up sometime. Someone learnt a valuable life lesson today then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who? How rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Wow. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out his sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. The medicine! The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung-Shung. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Phew, at last. Things are finally starting to come together. 3 million more. Top quality. Guaranteed. Wait. What? 3 million? விளையாடுறியா? Too bad the cheating have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself. Though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to Child? 20 minutes later. Child varan pola.
Coco goat. Coco goat. My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Yeah. Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 more. That's like 0 difference from 3 million! 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. 3 மில்லியன் கிட்ட விட்டுக்கிட்டானா என்ன வெறும் 10,000 ரூபாய் கம்மி பண்ணியிருக்கான் அவன். That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House? If not the Exuvia. I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. சில்லி வந்துட்டு என்னமோ பிளான் போடுறான். This is good. There will be coconut milk from now on. It's good. Yes, it's good. Zombie அவளுக்கு ரொம்ப ஞாபகம் இல்ல. What an odd exchange we've had. Well, I look forward to your patronage in the future as well. Jerry. That sound is the laughter of a man who's found new people to fleece. Consider yourselves warned. அந்த பாம்பை அப்படியே பிடிச்சி நசுக்கணும் தோணுது. வேண்டாம். கைஸ், உங்களுக்கு எது ரொம்ப பயம்? ஐ மீன் எந்த விலங்கு பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப பயம், இல்லை ஏதாவது ஒரு இன்செக்ட் பார்த்தா பயமா? எனக்கு எது ரொம்ப பயம்னா வந்துட்டு எனக்கு இந்த பல்லி பார்த்தா ரொம்ப பயம் கைஸ். பல்லி தவளை மட்டும் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப பயம். ஐ மீன் ஓடிடுவேன் நான். அந்த மாதிரி பக்கத்துலலாம் இருக்கவே கூடாது, எனக்கு கத்திடுவேன் நான். ஏதோ சொன்னானே terrace? Not exactly. My name was Chiyu, where my parents are from. Water fishing folks. I'm now stationary in the terrace. Oh, okay. இங்கே ஆளுங்க நான் பேசுகிறேன். பாட்டியம்மா கேட்டால் டீ பாட்டு வாங்கணும். Put everlasting incense in place. Barbara. Oi. Oh, song எடுக்கலாம். Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? It's been odd. I'm not sure if we've been living it or it's been a struggle after the Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated.
Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Cherry. Pretty much Mr. Kachara, in the quick complete. Kachar. சொல்லத்துக்குள்ள கீழே விழுந்துட்டேன் தண்ணி அடியில் போய் நீந்த முடியுமா இதுக்குள்ள வாட்டர் இருக்கு பியூட்டிஃபுல்லா ஸோ அங்கே இப்போ நம்ம வந்துட்டு நைட்டு எத்தனை மணிக்குள்ளே வெயிட் பண்ணோம் 8லேருந்து 8:20 நமக்கு டைம் என்ன ஆகுது டைம் ஓட்டிடலாம் டைம் கூட நம்ம ஓட்டலாம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாங்கால வச்சுக்கலாம் இல்லை நைட்டு கூட வச்சுக்கலாம் டைம் நம்மளை எத்தனை மணிக்கு சொன்னாங்க மறட்டான் நான் 18:23 ஓகே வெயிட் அன்டில் த அப்பாயிண்டட் டைம் டைம் ஓட்டலாம் சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு எஸ் இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த டின்னருக்கு போவோம் என்னென்ன ஃபுட்டுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா இருக்குல்ல இங்கே பாருங்களேன் அழகா அப்படியே செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இவன் யாரு என்ன பண்ணுறா ஓய் பேசல முடியாதா நான் பாவி உள்ளே பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே எட்டு போய் சாப்பிட வைப்பான்னு பார்த்தான் கையேந்தி பவனில் உட்காந்து சாப்பிட வைக்கிறானே அதுவும் என்னது வெயிட் செகண்ட் ஏதோ நான்வெஜ் இருக்கு பரவாயில்ல சாப்பிடலாம் Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. I guess I shouldn't have. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. There's even a storyteller here! Great atmosphere! Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, imagine. The weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her Jade Chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. But why?
Ah, look at them. How they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Super on that lakada. These are but scraps of paper, a and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom. Oh. Enough to stay a step or two ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the Rite of Dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yue High Pavilion, and I have come specifically to meet you. இது என்ன புடு கேட்ட தெரியல. தலையில என்ன ரெண்டு கொம்பா இருக்கு எல்போய்க்கு வர மாதிரி. Emissary? In concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Okay. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. Wow. இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்களை பற்றி கடை பாட்டோம் guys. அவங்களோட பேர் தான் வந்துட்டு நின்குவாங்க. அவங்க வந்துட்டு நம்மளை அவங்களுடைய அரண்மனைக்கு வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவங்க அரண்மனை எங்கே தெரியுமா இருக்குது? வானத்தில். இப்போ நம்ம வானத்துக்கு போக போகிறோம். An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite her to come here. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Where's my Paimon is up something. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Oh my god. Guys, இப்போ வந்துட்டு ஸ்டோரி வந்துட்டு இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கான். நம்ம இன்னும் ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணோன்னா அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 35 போகணுமா. ஐ மீன் 35னா அவ்வளோ இன்னும் 5 லெவல் மேலே இருக்குது. 2-3 லெவல்னாலே எவ்வளோ டஃப் தெரியுமா guys. ஏரியா ஆஃப் கிறிஸ்டல் இங்கே பாருங்களேன், நான் காட்டுறேன். இப்போது வந்துட்டு நம்ம ஸ்டோரி இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோமா. ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு திருப்பி ஸ்டோரி கமிஷன் பண்ணால் ரெக்வயர் அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 35ன்னு காட்டுது. பட் என்னுடைய அட்வென்ச்சர் ரேங்க் வந்துட்டு 29 தான் நினைக்கிறேன் நான். 29 இல்லை 30. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு அட்வென்ச்சர் ரேங்க் போனோன்னா நம்ம ட்ரெஷர் செஸ்ட்லேருந்து ஜியோமாக்குலஸ் அண்ட் சைட் கோஸ்ட்லாம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணாரா வந்துட்டு நம்மளால் ரேங்க் 35 போக முடியும் guys. ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்டோரி வந்துட்டு இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன். ரேங்க் 35லேருந்து வேணும்னா கண்டினியூ பண்ணுறேன். பண்ணிட்டு நான்
இந்த மேப்பில் இருக்க ஜியோமாக்லஸும் டெலபோர்ட் வே பாயிண்ட்டும் வந்துட்டு நான் அன்லாக் பண்ண போகிறேன் கைஸ் இப்போ நான். அண்ட் அதை அன்லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேணால் வேர்ல்ட் குவெஸ்ட் பார்க்கலாம் நாளைக்கு. ஸோ கைஸ் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். இது வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி இல்லை 1 hour ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சினா என்னுடைய வீடியோக்கு வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு என்னுடைய சேனலுடைய லிங்க்கை கொடுங்க. அவங்களே வந்துட்டு என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்க ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் மறக்காமல். ஏன்னா அவங்களுக்கும் வந்துட்டு கேமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் என்னோடய சேனல் பார்க்கலாம், நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம்ல. ஸோ இந்த கேம் வந்துட்டு நீங்கள் விளையாடலாம், அவங்க ஃபோன்லேயே கூட விளையாடிக்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான். ஸோ அதுக்கான லிங்க்கையும் வந்துட்டு நான் வீடியோ கீழே பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடிக்கலாம். அண்ட் வேறு வீடியோட நான் வந்துட்டு உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். அண்ட் சந்தோஷமாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க, ப்ளீஸ், பாய்.